Bom dia a todos, bom dia pessoal, agradeço por estarem aqui nessa manhã. Eu sou Karen Jung e sou responsável pelas operações da Vertica da América Latina. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje e apresentar esse evento da I Am Expert, que atualmente é parceiro oficial da Vertica no Brasil e praticamente nosso braço direito. O objetivo do evento hoje é que vocês conheçam um pouco mais sobre como as soluções Vertica têm ajudado empresas data-driven, orientada a dados, a melhorarem seus negócios, diminuírem o tempo de respostas e reduzirem custo de infraestrutura, se tornando mais competitivas para os atuais desafios de negócios no mundo pós-Covid, onde velocidade de acesso a dados e redução de custos são elementos chaves para o engajamento do cliente. Para ilustrar isso, hoje vamos apresentar casos de sucesso com a solução Vertica. Para começar hoje, pessoal, vou chamar nosso primeiro apresentador, que é o Eduardo. Ele é o diretor da I Am Expert no Brasil, que vai nos apresentar as atividades e soluções para Big Data e Inteligência Artificial da I Am Expert. Pessoal, para o público que está nos acompanhando, depois no final a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. Então, se tiverem dúvida sobre qualquer tema que a gente vai apresentar, vocês podem enviar aqui no chat ou mesmo no nosso e-mail. O e-mail é contato@iamexpert.com.br para que as respostas cheguem até você. Ok, pessoal? Eduardo, muito obrigado. Agora é com você. Obrigado, Karim. Bom dia. Sou Eduardo Solis, diretor da I Am Expert Brasil. Em nome da I Am Expert, quero agradecer sua presença neste webinar. Hoje estamos muito felizes em trazer, junto com nosso parceiro Vertica, este espaço para nossos clientes do Brasil e para todos vocês que estão assistindo este webinar. Em apenas uma hora, eu tenho certeza que apresentaremos informações de grande interesse para você. Teremos cases de sucesso de empresas e organizações líderes no Brasil e no mundo, especialistas internacionais e muita inovação tecnológica com nossos parceiros Vertica, uma das plataformas mais rápidas do mundo para o Data Analytics, e EVAM, uma plataforma de inteligência para Customer Experience suportada no Vertica. Você sabia que o e-commerce na América Latina cresceu 50% na pandemia e que o Brasil é o país que mais cresce? Hoje, cada vez mais empresas no Brasil e no mundo sabem da importância dos dados para gerar valor, entender melhor seus clientes, aumentar sua satisfação para poder retê-los, ou bem engajar novos clientes, e tudo isso com o conhecimento que os dados podem revelar. Você já começou sua jornada de orientação aos dados ou quer começar? Desafios como processamentos de grandes volumes de dados em sistemas dispersos, diversos canais digitais sendo monitorados ao mesmo tempo, data lakes em Hadoop, sistemas de streaming em tempo real, armazenamento de dados nas nuvens ou modelos híbridos, ciências de dados ou modelos preditivos são desafios que parecem familiares? Bom, na I Am Expert temos uma década de experiência e a melhor tecnologia para ajudá-lo a ter sucesso na sua jornada data-driven. Nossa equipe de especialistas espera por você para conhecer seu desafio e propor a melhor solução com o melhor custo-benefício. Agora eu convido você para assistir às apresentações a seguir com informações incríveis. Eu espero que vocês desfrutem e gostem muito desse webinar. Muito obrigado. Voltamos com você, Karim. Ok, obrigado, Eduardo, pela participação e pela tua pequena apresentação sobre a I Am Expert. Pessoal, agora vamos receber Eric Rousseau. Ele é o diretor de vendas da Vertica para a Europa e América Latina. Ele vai nos mostrar um pouco mais para vocês terem conhecerem as soluções da Vertica e como ela tem contribuído para diversas organizações ao redor do mundo se tornarem data-driven com inovação tecnológica. Não se preocupem, nossa conversa será em inglês, mas com tradução para português, para que todos possam conhecer a plataforma e as nossas soluções. Com vocês, pessoal, Eric Rousseau. Okay, let's go. Thank you, Eduardo, for hosting this webinar, and really happy to be here. Let me first spend a few words on the company behind Vertica. Our parent company is Marco Focus, a global software business based out of the UK. And Marco Focus helps customers in their digital transformation journey by, bridging the old and the new, as we say,
So basically helping our customers to run and maintain legacy platforms like mainframe applications, and at the same time deliver state-of-the-art products in 4 areas: enterprise DevOps, hybrid IT management, cybersecurity, and last but not least, predictive analytics, which is the Vertica brand. So Vertica was founded in 2005 by Michael Stonebreaker. He won the Turing Award in 2014. He's the guy who also invented Ingress and Postgres. Vertica's business is about helping customers leverage big data and turn that into actionable insights. We are powering the world's most data-driven companies. So if you haven't heard about Vertica, but if you ever took an Uber ride, you have actually been using Vertica in the backend. Same goes for companies like Facebook, Twitter, and LinkedIn, or even gaming companies like Zynga, Playtika. Or when you get targeted advertisements from ad tech platforms like The Trade Desk, Outbrain, and Amazon. But not only new economy players are Vertica customers, also companies that have been around for over 100 years, like Philips. Philips Healthcare uses Vertica for real-time predictive analytics on 100,000 imaging devices in hospitals around the world, doing preventive maintenance to avoid outages and unplanned downtimes. Vertica can be used in other IoT use cases like smart buildings, smart cities, smart agriculture, or take a telco operator like AT&T for network analytics, service assurance, or churn prevention, customer 360, and IPTV analytics. So what do companies need from their analytics platform to transform to today's and tomorrow's digital world? 4 things: extreme scalability and performance, unified analytics, in-database machine learning, and multi-cloud hybrid support. And let me elaborate a little bit on that. Number 1, scalability. What we have seen over the past 12 months is a dramatic increase in data traffic and demand for bandwidth of more than 20% due to the pandemic. We also know that by 2025, there will be over 55 billion connected IoT devices. So every company around the world in every industry needs to store, process, and analyze increasing volumes of data at speed with high numbers of concurrent users. It's unavoidable. But at the same time, it's a huge opportunity to monetize that data, deliver new services, or a superior user experience. Okay. Number 2, unified analytics. What we mean by that? Well, most likely you have data sitting in a data warehouse or in a Hadoop data lake and in the cloud. What the business needs is a holistic view across all the data and unify the analytics across the data silos. Number 3, in database machine learning, you need to bring your analytics to the data and not the other way around in order to accelerate the development time and to produce more accurate predictive models using all of your data. Number 4, another major trend that we have seen over the last 18 months is that companies are moving data and workloads to the cloud or to a hybrid architecture. Ideally, you want to develop your analytics capabilities only once, irrespective of where the data sits or where you run your analytics. And that's why we call it unified analytics. So there are 4 critical capabilities needed from your analytics platform. Let me now explain how Vertica addresses those. First of all, what is Vertica?
Well, Vertica is three things in one. It's a SQL database designed for big data, meaning loading, storing, analyzing massive volumes of structured and semi-structured data. We're talking hundreds of terabytes of data, up to double-digit petabytes, okay? And at the same time, query the data at blazing speed, typically 50 times faster, 50 times faster than traditional databases. This is a Formula One racing car. Secondly, it comes with all the analytical functions that you need already built in. Statistical functions, geospatial, remember the Uber case, time series for IoT use cases, pattern recognition and machine learning, like in the case of Philips, and many more. We have over 600 statistical functions, machine learning algorithms, the highest number in the industry. And third, Vertica is also a query engine. That means that you don't have to store all of your data in Vertica. If you happen to have a data lake, you can use Vertica as a query engine to query the data that sits in the data lake. Okay. As you can see on this slide, Vertica has been disrupting the industry repeatedly. First innovation was the columnar database, which Michael Stonebreaker brought to the market, combined with MPP architecture using commodity hardware. So Vertica replaces traditional data warehouse appliances like Teradata, IBM, or Oracle at a much lower TCO, total cost of ownership, because we need less compute power and less storage. And we are offering at the same time high scalability and high performance. Disruption number two. This is around combining MPP architecture with machine learning, bringing your analytics to the database, what we call operationalize machine learning and AI. So now this is a real paradigm shift. And we see actually major public cloud vendors taking the same direction. So this allows data scientists to develop data models and pipelines using all of your data. And the benefit is that they no longer need to extract data and move data from data sources to the desktop, nor are they constrained working with small data sets. And so with Vertica, they can increase the accuracy of the predictive models. Innovation number three. We apply modern data architectures with separation of compute and storage, both in the cloud and on-prem. So Vertica is storage agnostic. We support S3. We support S3 compatible object stores like MinIO, Scality, Pure Storage, Ceph, and so on. Your benefit is that you have multiple options of where you store your data in the cloud and on-prem or hybrid. You can scale up and down your compute nodes based on demand, based on the workloads. And again, this results in cost savings on infrastructure and flexibility and deployment options. So what is our value proposition? Well, Vertica is what we call a unified analytics platform. It can be at the same time the traditional data warehouse, the data lake, and the data science platform all in one. This simplifies your data architecture. And it's a multi-purpose platform, meaning one software license that allows you to run multiple business applications on top of the Vertica database. For instance, customer experience, customer engagement, which is the presentation that Ivan will talk about, or for calculating energy prices every hour of the day at the Chamber of Electric Energy Commercialization, CCEE, as you will hear later on. And on top of that, with Vertica, you have options of how you deploy, where you deploy your analytics platform. We are completely agnostic of the underlying infrastructure. So the core beliefs of Vertica is
that we believe in fast and we believe in freedom. With that, I would like to hand over to our next speaker. Thank you. Oi, pessoal, foi ótimo, não foi? Muito obrigada, Eric. Realmente deu para conhecer um pouco mais sobre o Vertica, mas, pessoal, nada melhor que um estudo de caso. Lembrando vocês, por favor, perguntas no chat, vamos responder no final. O Eric vai estar ao vivo aqui com a gente para responder as perguntas de todos. E nada melhor do que ilustrar o poder do Vertica do que um estudo de caso. Para isso, eu vou chamar aqui para vocês o Dario Almeida. Ele é o gerente executivo de arquitetura de sistemas da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ele vai apresentar como que a CCE deu um salto tecnológico significativo com o Vertica, ao melhorar a experiência dos agentes de comercialização de energia através dos dados. Agora, no nosso palco digital, eu chamo Dario Almeida. É com você. O meu nome é Dario Almeida, eu sou gerente executivo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e foi um prazer aí receber o convite da Experts e do pessoal do Vertica para fazer essa apresentação para vocês. Nós vamos falar sobre como otimizar a experiência dos agentes do mercado de energia elétrica através do uso de dados. Bom, primeiro uma breve introdução aí à CCE, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para quem não opera ainda no mercado. A CCE, ela é o operador do mercado de energia elétrica do Brasil. Ela administra as transações, né, realizadas nesse mercado e realiza os leilões oficiais de energia. A nossa missão é viabilizar a comercialização de energia elétrica no Brasil, uma missão muito importante, né, para o segmento de infraestrutura do país. E a CCE foi fundada em 1999, é uma empresa que está com 20 e pouquinhos anos, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e ela agrega todas as empresas que comercializam a energia elétrica no Brasil, né, dentro do contexto do Sistema Interligado Nacional. Alguns números, só para entender a dimensão das operações da CCE, nós temos 11 mil associados, né, nós chamamos de agentes de mercado, um pouco mais que isso, esse número está sempre mudando, porque o mercado está em crescimento. Nós administramos aí em torno de 80 mil contratos, entre contratos do mercado livre e contratos do mercado regulado. Administramos também informações referentes a 25 mil ativos desses agentes, aqui considerados ativos de carga e ativos de geração. Coletamos informações todos os dias de 43 mil medidores digitais, né, que são utilizados aí nos processos de contabilização e liquidação do mercado. E nós realizamos, desde 2004, já realizamos 82 leilões de energia para o mercado regulado, totalizando aí 1,9 trilhão de dólares em contratos negociados nesses leilões. O mercado de curto prazo, que é a nossa principal atribuição, ele movimentou, nas liquidações de diferenças, ele movimentou 19,2 bilhões de reais em 2020, né? Nos últimos 4 anos tem sido em torno desse valor o patamar de liquidação do mercado. Falando de contabilização e liquidação, né, que dentre várias atribuições da CCE, é aquela mais relevante, o processo de contabilização e liquidação é uma verdadeira fábrica de produção de dados e informações. Nós temos aqui as entradas de informações, né, que são provenientes de fontes diversas, por exemplo, os contratos que são celebrados entre compradores e vendedores no mercado. Uma vez celebrados os contratos, eles precisam ser registrados aqui nos sistemas da CCE, então nós capturamos essas informações das negociações bilaterais. Todos os agentes de mercado, eles precisam ter medição digital conectada à CCE, nós fazemos um processo de coleta dessas medições permanentemente. Então recebemos dados de medição de consumo e de geração de energia de todos os participantes do mercado, do Brasil inteiro, e nós calculamos o preço de liquidação de diferenças, que é o nosso preço spot, né, de liquidação do mercado de curto prazo. Esse é um cálculo, é uma das atribuições da CCE, realizar esse cálculo e disponibilizar o preço para o mercado. De posse dessas informações,
mensalmente nós procedemos ao processo de contabilização do mercado, apurando aí, separando aí quem tem valores a dever como credores, né, a receber, e quem tem valores a pagar, que são os devedores do mercado naquele mês, identificados devedores e credores, nós passamos para o processo de liquidação multilateral, que é quando o dinheiro, né, sai do bolso do devedor e vai para o bolso dos credores. A gente faz isso através de um banco liquidante aqui no Brasil. Todo esse processo, ele gera uma quantidade de informação muito grande, e essas informações são armazenadas em nossos sistemas. Tanto em sistemas transacionais, onde nós mantemos aí bases de dados mestre, cadastros e transações, como o próprio resultado dos processos de contabilização, né, que são todos esses eventos contábeis. Nós temos dezenas, mais de 60 eventos contábeis, todos eles geram muita informação, e essas informações, elas são armazenadas para demonstração de resultados e para processos analíticos também. Então, tem informações referentes a organizações, leilões, ativos, medições, preços, contratos, garantias financeiras, encargos, descontos, tem informação de toda a ordem. Então, muito dado, né? E o nosso mercado, ele é um mercado que está em crescimento, né? Um crescimento muito acelerado. Esse é um desafio, mas é o bom desafio, né? Operar no mercado em crescimento. Se você pegar esse gráfico à esquerda aí, nós vimos uma operação que, desde 2015, né, até final de 2020, comecinho de agora, mês de março de 21, teve um crescimento de 244% na quantidade de agentes operando no mercado. É um crescimento muito, muito acelerado, né? E, além disso, né, parte desse crescimento, ele é explicado de uma maneira simples, né, pela atratividade dos preços do mercado livre, são mais atrativos que o mercado regulado. Então, as empresas que vêm operar aqui, normalmente, têm um benefício, né, os consumidores têm um benefício em termos de custo de energia, mas também está em um processo de flexibilização dos limites de adesão ao mercado livre. Então, tradicionalmente, a gente tinha lá um limite de carga, né, de 3,5 megawatts, para você se qualificar para poder entrar no mercado livre. Esses limites foram reduzindo, né, hoje já está em 1,5, e até janeiro de 23 ele vai reduzir gradualmente até chegar em meio megawatt. Então, com isso, você abre bastante aí o mercado potencial de empresas que podem migrar do mercado cativo para o mercado livre. E está em andamento também, né, um projeto de lei, que já era o projeto de lei 232, que já foi aprovado no Senado, ele se transformou aí no projeto de lei 414 no Congresso, que é o projeto que prevê a portabilidade de energia, né, a abertura total do mercado de energia. Então, isso abre uma perspectiva muito grande de ampliação ainda maior do mercado de energia no Brasil, que, né, pode passar a ser totalmente aberto, como ocorre em alguns países mais avançados. E o interessante disso é que o acesso aos dados, ele cresce mais rapidamente ainda que o mercado. Para vocês terem uma ideia, né, em 24 meses, nós tivemos aí uma base de crescimento de 45% no número de usuários dos nossos sistemas analíticos, né, a DRI, o nosso sistema de divulgação de resultados e informações, é onde a gente registra os resultados dos processos de contabilização. A quantidade de usuários nos últimos 24 meses desse sistema, usuários efetivos, aumentou 45%, que é um pouquinho acima do crescimento do mercado em termos de quantidade de agentes, mais compatível com o crescimento do mercado. Mas o crescimento do volume de acessos a informações foi 5 vezes maior, né? Nós crescemos 236% em quantidades de acessos a esse sistema nesse mesmo período. Falando em desafio, recentemente nós tivemos um grande desafio, que foi a implementação dos preços horários no Brasil. Historicamente, desde o início da operação da CCE, né, os preços no Brasil, eles são no que a gente chama de patamar semana, né, são preços semanais, calculados uma vez na semana, às sextas-feiras, né, e esse preço passa a valer durante toda a semana seguinte.
havia, né, um preço para cada submercado. Se olhar esse mapinha à esquerda, aí são os 4 submercados de energia no Brasil, então, o Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e para cada submercado desse, 3 patamares de carga, né? Carga leve, média e pesada. Então, isso totalizava 48 preços ao mês. Hoje nós passamos para um cálculo diário, então nós calculamos o preço até as 20 horas do dia de hoje, o preço que vai valer para o dia seguinte. E no dia seguinte são 24 preços, né? São por submercado. Então, é um preço por hora para cada submercado. Totalizando aí 2.976 preços no mês. Essa mudança de paradigma, né, de modelo de precificação, ela trouxe impactos muito grandes nos sistemas, né, especialmente em termos de volume de informação. Um processo de contabilização do mercado de curto prazo, a gente teve um crescimento de mais de 60 vezes aí na quantidade de registros resultantes, né, do processo contábil. Então, ficou mais evidente ainda a necessidade, né, de se ter uma plataforma de armazenamento e de gerenciamento desses dados, né, que pudesse responder com alta performance. Foi quando nós vimos a necessidade aí de trazer uma solução de Big Data do mercado, fizemos todo um processo de prospecção e selecionamos o Vertica, que foi o que melhor atendeu aos nossos requisitos. Fizemos a implementação e constatamos, né, que realmente o resultado ele foi bastante efetivo, e nós abrimos a possibilidade de consultas aos dados horários para os agentes de mercado. Até então, esse tipo de consulta, tecnicamente, ela era inviabilizada, né, então ela não estava liberada para o mercado. As consultas ao banco de dados, depois da implantação do Vertica, elas ficaram abaixo de 1 segundo para os relatórios padronizados, bastante rápido, e as respostas a consultas horárias mais críticas, que são aquelas consultas mais complexas, ela caiu de mais de 5 horas que levava no sistema legado, que na prática, né, acabava resultando em timeout, para menos de 5 minutos, né, que é o nosso crivo aí de timeout do sistema analítico. Então, hoje, todas as consultas, independente do nível de complexidade, na base horária, elas respondem num tempo bastante adequado, em função aí da implantação do Vertica. A plataforma demonstrou uma escalabilidade muito boa, inclusive o nosso modelo de licenciamento favorece isso, que é por volume de dados e não por processador, e a gente também verificou aí um baixo custo de manutenção do sistema. É um sistema que dá muito pouco incidente, nós temos uma disponibilidade de 99,9%, tivemos um ganho de performance superior a 97% nas consultas, e temos também um benefício em termos de armazenamento de dados, porque a compressão dos dados foi de 53% a verificar. Em termos de experiência do usuário no acesso aos dados, né, o que nós percebemos, né, e constatamos, isso estava dentro da nossa estratégia. A alta performance do Big Data, ela favoreceu a estratégia da CCE de prover um acesso multicanal aos dados. Então, nós enxergamos as interações com o mercado de forma estratégica em 3 grandes canais. Então, nós temos um canal de integração sistêmica, que é o canal B2B, um canal de acesso às informações pela internet, que é o canal web, e que seria para as interações humanas, né? E um canal de mobilidade, um canal de app. Então, o volume de informações disponível no Big Data e o tempo de resposta que ele conseguiu entregar favoreceu a nossa estratégia de acelerar a disponibilização de dados nesses canais. Inclusive com modelos de agregação, né, e consolidação de informações em tempo real, que favorecem aí a entrega de informações atuais e relevantes para o mercado. Desses 3 canais, nós enxergamos que a API é o futuro, né, é o canal que vai mais crescer, e nós já implementamos também serviços de web services, né, disponibilizados para o mercado, que batem lá no sistema analítico e estão trazendo as informações de resultados, né, dos processamentos contábeis, não somente informações transacionais. Essas informações dos sistemas analíticos, que vêm lá do Vertica, também, e históricas, também estão sendo coletadas e encaminhadas ao mercado através de integrações
B2B. E é hoje, nesse momento, né, a área de maior crescimento aí do desenvolvimento de serviços na CCE. Nós também entendemos que, bom, mobilidade é mandatório, né, não dá para viver sem. E o Analytics, a parte web, nós entendemos, né, que os sistemas transacionais, eles também podem ser bonitos e inteligentes, né, como são os sistemas de BI, permitem lá criar aqueles dashboards super interessantes e inteligentes, que podem te entregar insights e favorecer muito a sua gestão, e nós incorporamos ao nosso sistema o que a gente chama de Embedded Analytics. Então, os nossos sistemas operacionais, nossos sistemas transacionais, eles estão agora com painéis analíticos embarcados, utilizando o Tableau, na parte de apresentação e análise, e lá na última milha, né, o Vertica, como a solução de Big Data que viabilizou isso, porque é um volume imenso de informações que a gente tem que tratar ali no online, no tempo real, e entregar para esses dashboards dos sistemas transacionais. Isso aqui, essa combinação funcionou perfeitamente, muito bem. E dando destaque aqui para 2 canais, né, que são os maiores, né, consumidores de dados em termos de volume, o canal web, nós temos aí, produzimos diversos já dashboards interativos que já disponibilizamos ao mercado, alguns deles com informação totalmente pública, aberto a quem quiser, outros com informações privadas e confidenciais, e aí protegidos pelo esquema de segurança, né, proteção ao sigilo das informações. Isso foi também uma coisa que nós consideramos aí bastante favorável, né, na seleção do Vertica, que ele conseguiu atender a todos os critérios complexos de autorização e proteção de acesso dos nossos sistemas com performance. Viabilizou esse tipo de implementação. Então, nós entregamos dashboards interativos, recursos de drill down e drill through, e a quantidade de painéis, né, ela não para de crescer. Estamos sempre desenvolvendo os novos painéis e entregando bastante valor ao mercado. No canal B2B, nós temos tido um crescimento muito forte aí nas integrações, e é a nossa estratégia, que é privilegiar a integração sempre que possível. Nossa plataforma de integração tem tido um crescimento acima de 100% de acessos ano a ano, ano após ano, de maneira bastante sustentável. O ano passado nós tivemos 180% de crescimento, com 97 milhões de chamadas às APIs, e desse total, 51% já são chamadas externas, né? São chamadas do canal B2B com os agentes, né? E isso aqui, essa tendência de crescimento, né, a gente tem percebido que, inclusive, o crescimento das chamadas externas tem sido mais acelerado do que o crescimento do volume de dados por integrações internas. Uma visão muito simplificada da nossa arquitetura, vocês podem ver aqui no centro aqui, né, nós temos aqui 2 grandes bancos de dados, né, representados aqui o Clique, que é o nosso sistema de contabilização e liquidação, ilustrando aqui os sistemas transacionais. Na verdade, desse lado aqui nós temos diversos outros sistemas, né, o SDE, que é o sistema de medições, o sistema de ativos, o sistema de organizações, tem vários, mas aqui está representando os sistemas transacionais, e do lado direito aqui, os sistemas analíticos, né, representado aqui pela DRI, que é o nosso sistema de divulgação de resultados e informações. Nós fizemos uma separação, então, né, o Oracle, ele permaneceu aqui, suportando os sistemas transacionais, através de uma solução de ETL, nós encaminhamos essas informações para os nossos data marts, para o nosso mundo analítico, e nesse mundo aí, a gente padronizou com o Vertica, né, que é a nossa solução de alta performance no gerenciamento desses dados. Esses 2 mundos, né, eles fornecem dados para cima, para o Tableau, e é onde são desenvolvidos aí os nossos painéis analíticos, e onde são feitas as descobertas de dados, as experimentações e a divulgação de resultados e KPIs gerenciais, e esses painéis, eles são embedados nas nossas aplicações, né, no nosso portal web, que recebe lá boletins informativos, estudos e análise, né? Hoje ele está suportado pelo Oracle Web Center Suite, a plataforma. Nós temos aí o cockpit
de aplicações que suportam o nosso ambiente de operações integrado, onde todos os nossos sistemas transacionais são disponibilizados, e nós estamos embarcando aí painéis executivos e relatórios operacionais nesses sistemas. E temos também a solução de BI, né, que é a solução analítica. Nós utilizamos um produto da Oracle, que é o OBIE, é o Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, que ele oferece lá relatórios padronizados, consulta dinâmica, né, um modelo de camada semântica com visão de nomenclatura de negócio, e opções também de exportação de dados em lotes. Aqui embaixo, descendo, né, nós temos aqui esses dois ambientes fornecendo dados para a nossa plataforma de integração, que é baseada em tecnologia IBM, onde nós temos aqui Integration Bus e API Gateways, que estão fornecendo, né, encaminhando esses dados aí, transacionando com o mundo de APIs à esquerda e o mundo de mobile à direita. E aqui são alguns exemplos, né, de painéis executivos reais que estão desenvolvidos no Tableau, utilizando o Vertica e sendo disponibilizados através de Embedded Analytics para o nosso ambiente de operações. Nesse caso aqui, alguns casos com informação pública, alguns com informação protegida. E o que vem a seguir, né? Rapidamente, nessa arquitetura, nós estamos desenvolvendo um novo portal institucional da CCE. Então, o nosso novo portal vai substituir o Oracle Web Center, nós vamos colocar o Liferay, né? Mas a lógica de utilização dos dados, ele permanece. Nós estamos aprimorando aqui, né, alguns modelos de recebimento e entrega de informações para os agentes, inclusive trazendo para dentro desse mundo aí a questão da responsividade, né, para favorecer os acessos móveis. Nós estamos aqui no número 2, aqui à direita, né, em andamento também com o upgrade da nossa plataforma de BI, que nós vamos passar a utilizar o OAS, que é o produto Oracle Analytics Server, também da hora. Nós estamos em preparação ainda, em fase de preparação, planejamento e preparação, de uma prova de conceito. Nós vamos avançar aqui no estudo dos recursos Vertica. Além de apenas uma solução de Big Data, ele também tem recursos analíticos importantes e recursos de Machine Learning, por exemplo, que nós vamos trabalhar com uma POC, um piloto. Isso já está embarcado lá no nosso laboratório de inovação, que é o CCE Labs. Nós estamos também em preparação para uma revisão da nossa estratégia de APIs, né, que vai incluir também uma atualização tecnológica da plataforma de integração e a implementação aí de um modelo de API Management, tanto em termos de modelo de serviço quanto de plataforma. E tem um númerozinho errado aqui, não é número 2, é número 4. Né? E estamos também avançando com o desenvolvimento de novos serviços. Hoje, desenvolvendo serviços de notificação para contratos e novos serviços de resultados, né, de eventos operacionais que vêm lá do Vertica e estão, através de web services, sendo disponibilizados para o mercado. Hoje, o nosso maior foco de desenvolvimento de API está nessas duas áreas. Bom, e para finalizar, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma citação aí do criador da internet, o Tim Berners-Lee, que dado é uma coisa preciosa e eles duram por mais tempo que os próprios sistemas. Né? Então, os sistemas, as plataformas, nós estamos sempre aprimorando, e eles trazem muito valor para as operações e para os usuários, mas é exatamente nos dados e nas informações que reside o maior valor. Pessoal, foi ótimo, não foi, Dário? Muito obrigada, realmente contribuiu bastante, achei super interessante, deu para mostrar realmente o valor do Vertica. Mas, bom, vamos seguir nossa apresentação de hoje. A gente vai seguir agora com o Dórico Mutlu, que ele é o diretor da Evan, na Europa, que é parceiro Vertica, e ele é especializado na jornada do cliente, alimentado por inteligência contínua.
Será mais uma palestra em inglês, com tradução na íntegra, pessoal, não se preocupem, para que vocês possam entender como conquistar o engajamento dos clientes através das análises de dados. Com a palavra, Doruk Mutlu. Thank you for the introduction, and thank you to IM Experts and Vertica for giving us this opportunity. It's a pleasure to present EVAM to the whole team here. I'm going to be taking you through EVAM, our customer engagement platform today. I am the managing director of EVAM based in Europe. I'm based out of Amsterdam, Netherlands right now, and I'm going to be walking you through how we create value and how we can help large organizations like yours better connect with their customers and create value. I have a short presentation. It's going to take about 10 minutes. So let me jump right into it. Today, we're going to be talking about EVAM's Smart Customer Journey Management Platform. Our platform is currently in 35 countries around the world, and we help the day-to-day experience of more than 500 million end users. We have customers in financial services, telecommunication, retail, travel and transportation, and many other industries. And the primary domain where we help them is sales, marketing, engagement with their own customers, and also make sense of their data and be able to react to their data in real time. Gartner and Forrester consider us as one of the leaders in our domain of being able to process data in real time and take action on it. We have a global presence with offices in North America. As I said, I'm based out of our European office in Istanbul and Moscow. So we have 4 offices around the world covering our customers globally. And we also work together with business partners delivering these solutions. Vertica is a key business partner for us, as part of our solutions is based on Vertica technology. And as an OEM vendor, we use Vertica's power to deliver better experiences and better engagement to our customers. Currently, companies that use EVAM are all the global companies such as BBVA, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, ING in banking sector, large telcos such as Vodafone, MTS, T-Mobile, Digicel, and several others, and also large global retailers use our platform to connect with their customers. So what is it that we do? How do we help these organizations connect with their customers? Let's talk about the future. Everybody talks about a digital future. What does it mean for the future to be digital? Who set what is digital? Well, it was the big tech companies that set the digital standard. But let's take banking, for example. If there's any bankers here, you will say that banking is complicated. Banking is not so easy. So, and when you talk about digitalization in banking, you always think about doing something on the website and mobile site. But the customer experience doesn't exist just of the website and mobile site. You have customers making transactions on your core banking application. Furthermore, you have customers going into your branches and using your in-branch Wi-Fi and queuing systems, for example, to get numbers. Maybe they call the bank to buy some insurance. You've got insurance agents, compliance, ATM, POS systems. So these are all systems that touch your customers. Also, maybe they call your call center. They use the own website chatbot or connect to your interface through other banks or touch you from other systems. All of these combined make up the digital footprints of your customer. And to truly become digital, you need to be engaging with your customers through all these channels. You need to be relevant to your customer. You need to understand their context from all these channels and react accordingly. Just to give you one example, if you have a customer that just looked at a mortgage on the mobile website and they end up calling the call center 5 minutes after that, you should be able to engage them in the call center with something relevant to what they did. Or if they just got a card decline, you should be able to change the call center menu so that the first option you give them is, do you want to talk about the card transaction that was just declined, so that you improve the quality of service. This is what Facebook, Google, and all the other companies do. It's not very different in the other domains. I'm not going to waste your time going into every industry, but let me just tell you what the digital operator looks like. The problem there is the same. Again, the big tech companies set the digital standard.
telco, once again, is complicated, like banking and retail. It's filled with legacy systems and newer digital systems. So you've got your classic systems like billing, charging, your fixed line systems, maybe your shops, your call centers, your IVR, and so on. And you also have your digital world with the apps, mobile payment systems, maybe now IoT and various devices coming in. And you need to be able to engage your customers in a relevant and real-time manner through all these channels. But given today's technologies, there's a lot of technologies that just help you do that on the call center, that just help you do that in one channel. But to be there for your customers, you need to know the context of your customer to be able to give them the most relevant things. So you can't ask for a contract renewal while the person is about to leave from the airport. You know that they're at the airport because of the base station that the person is connected to. So why don't you just give that person the roaming package or the travel related offer that they need? So understanding the context makes a huge difference in engaging with your customer. And that's what being truly digital means. Taking every digital signal coming from your channels and processing it in real time. There's a lot of examples of where this real-time engagement makes a difference. I mean, just one example is credit cards in banking. So everywhere in this process, there are journeys, starting from acquisition, going into activation, engagement, preemptive retention, and then finally, when your customer is leaving, has left your bank, to win them back. Some customer that has churned, in order to get them back, you need to do some retention activities. And there's multiple journeys in each one of this part of this life cycle. But this is not restricted to banking. This is not restricted to credit cards. You've got the same things in pretty much every industry. We provide the platform to help our customers build these smart journeys and make a holistic engagement with the event platform. We help our customers build these smart journeys with two of our flagship products, EVM Actions to build these customer journeys, and EVM Intelligence to make the artificial intelligence and to make the relevant offers to these customers, such as understanding their segment, understanding what to offer them next. These two products combined enable you to capture and process all data, react in real time, and make predictions with machine learning. While all of this is happening, you can, of course, monitor and improve what's happening and see your results in real time so that you can jump back in and improve anything that's going wrong. The combination of all these technologies has a profound effect on the results. We see this in every industry, from telecommunication to banking to retail and to the other industries. When you capture the context of the customer, and I'm not going to go into each one of these examples, Engin, our subject matter expert in customer journeys and customer engagement, he will go more into this. But when you tell somebody an offer the moment they need them, the result is phenomenal. It goes from 4% conversion to more than 20% conversion, or from 2% to 11%. And the main reason for this and why systems aren't doing it today is because today's classic customer engagement systems capture the customer event today, send it to a data warehouse or to somewhere to be processed, and react onto it tomorrow at the earliest. When you capture the event and react to it in the moment, then you have this profound effect. We can implement very fast, and we can work together with any tools that are already existing. As you've seen from our list of customer references, we work with a lot of large global leaders to increase their customer experience, to create return on investment in very short time periods. Usually, event projects take anywhere from 4 weeks to 12 weeks, depending on complexity. But we can really push companies forward in the digitalization process while improving the numbers across the board on customer experience, from net promoter score to return on investment scores to campaign responses. My final slide in this presentation is going to be about, my final slides are going to be about how we do it. So
We have a simple designer. I would be more than happy to demonstrate how we design these scenarios. We let the business users drive how they will engage with their customers and drive how they will build their customer engagement logic in a visual manner. And also we let the business users see everything in live smart dashboards. All of this is powered in the back with key technology, with our two flagship products, EVM Actions and EVM Intelligence, which in the back is powered by Vertica to develop the insights and to understand the customer segments, customer behaviors, and to be able to analyze them. We capture events from digital systems, from legacy systems, and also from external systems in order to design the actions to impact your customers' journeys. With any customer here that's interested to dive further into this, I'd be more than happy to set up meetings together with IM experts in order to engage with you and take the discussion further. We invite you to take us on this challenge and just give us 2 weeks in your organization with your current challenges so that we can demonstrate you the power of EVM through a POC. Thank you for this opportunity to present. Oi, Dora, muito obrigada. Foi bem legal também, pessoal. Agora vamos ver como é que isso realmente funciona na prática. Como ele falou, agora, nossa última apresentação, eu passo para o Engin, que é especialista de Ivan, e ele vai nos contar sobre o case do BNB Paribas e como se utilizou a solução da Ivan. Então, pessoal, com vocês, Igan. Today, what we see is that in industries such as banking and telecom, the products and services are both getting commoditized. What I mean by that is that in banking, the products are more or less the same with each other from bank to bank. Lending products, savings products, credit card product, they are all interchangeable, and the banks don't offer a special service to these customers with their products. When it comes to the services, since the digitalization of the banking services, such as internet banking, mobile apps, and the customer lost its interaction with the financial institution, the personal interaction, by not entering the branches anymore, the services became commoditized also. What we see is that other than the user friendliness of the interface, there is not much difference in the way the banks are interacting with their customers. And unless these industries can create a personal connection, an emotional connection with their customers, they are very interchangeable and replaceable for the customers. The switching cost has decreased dramatically for the customers. What all these banks more or less have the same kind of loyalty program where they give points or cash back to their customers for completing a transaction, which is also actually, when you look at commoditized, and you can switch from one bank to another bank, the loyalty program is more or less the same. So it doesn't really create a real loyalty to the brand or the product like the banks would like to. But we see that in some companies such as Amazon, Spotify, these companies have found a way, without actually creating a loyalty program, creating a very loyal customer base. And they do this by creating personal connections with each of their customers. What I mean is that, for example, Spotify knows my music taste better than me, offers me a playlist better than a playlist that I can create. And over the last 2 years, since I've been using Spotify, it has improved itself. And today, the quality of the suggestions it makes is much better than 2 years ago. So I have a feeling that Spotify knows me and tries hard to get to know me better. And it shows this in the results it generates. All of these companies more or less have a way of having a personal connection with their users. My Instagram feed is different than all of yours, and yours is different than anybody else you know, because it is created custom for you and you have a personal connection with your Instagram account. And how do these companies do it actually? When you look at it, let's look at Spotify again. There is an event. This event is a song that you listen.
it's a search for a music you make, or it's a like that you give on a, let's say, song you put on one of your playlists. All these events are captured in real time, and based on this, the algorithms behind Spotify generate an insight. Based on these insights, they take a real-time action where they suggest you a next song, they suggest you a playlist, or they suggest you a mood of music that might be suitable for your mood at that moment. And based on your reactions to that, which is a new event, they capture that event. And every time this cycle is completed, they know more about you. And as Doruk mentioned in his presentation, yes, banking is more complicated. Yes, telecom is much more complicated, but still, the idea is that the core essence of the thing, the way to approach the customer is the same. To learn from each interaction a little bit more and to get better and better in the way that we interact with our customers. And by doing that, actually, we are able to have contextual marketing, which is very important, and actually something that I want to talk about more, about how marketing has changed. In the past, we all used to do traditional database marketing, where we were sending newsletters to our customers, reaching to all of our customers or segments of our customers with one offer. Today, that is changed in successful companies, such as the ones that you mentioned, in event-driven marketing. So each customer's event creates a special custom marketing offer for them. The one-off interactions where we offer them certain products, certain prices, certain offers has changed with customer journeys, where we offer something, we learn in return from what the customer has responded to this offer, and making the offer better and better so that the customer has a better life cycle with us, with our products. The financial goals mentality changed with the customer experience mentality. All these companies who offer a great customer experience, a superior product than their competitors without thinking of the financial goals, end up being the more financially successful companies. So many companies we see have changed their approach towards the customer experience from the financial goals, and they are reaching their financial goals through that. With so many decision points, with so many events occurring simultaneously, it is very hard to make all the decisions necessary with human decision making. So we are seeing more and more the algorithmic decision taking over. And with so many data sources available, from social media to own databases, we are able to enrich our data in every possible way to understand our customers better and provide them a service that is unique for them. And that being all said, but why EVAM? Well, with my clients, when I work with them and when we implemented EVAM, for me, one of the most important things was that the duration that it took us to generate results. When we talk about the complexities of our industries, when we talk about the number of systems we have to integrate, usually our clients think that this will be a 6 months to 1 year project. But what we have seen is that with EVAM, we are able to deliver results in weeks rather than months, which is always a very successful way to start a project, where you see the positive results and you ask your clients to invest more time and effort into it, growing it. And the beauty of it, the next beautiful thing about it is that the way where at the beginning we hold our customers' hands, we help them create these journeys, but because the design tool is designed in such a way that they can over time take over and they start creating their journey. So the visually designing new journeys makes it very easy for our customers to generate their processes on their own. For me, one of the very important other things is that I never know which marketing campaign will work best, what will be the best offer we can make. So it is a great tool to have so that we can do A/B testing with our customers. We generate different scenarios, we apply to different segments of our customers, we see what works better, and then we roll it out to our
bigger segment of our customers. Even though they are customized for each customer, still we are able to learn from these A/B tests and make the best offer when we roll out the whole campaign. Of course, the intuitive way it connects to all the systems, the legacy systems and every other system of the financial institutions, and how it can work with from SMSs to new messaging tools to a mobile app messaging. It is able to give us all the tools we need to connect to our customers and reach them at the right moment, at the right time, while they are interacting with us. And of course, we mentioned the real time and the batch data, how we operate. It is a very important part, but there are other tools that do this. But the first four I mentioned, I think for me is the one that separates EVAM over the other companies who do real-time and batch data processing. And just to talk about one of them, there are many of them, but I just wanted to mention one of them, as BNP Paribas is one of the companies in the financial that is known all around the world, so it seemed relevant to me. When we did EVAM did the project with BNP Paribas, what we have seen is that they are using it in many journeys, but in just a sample few examples, they did a campaign where they offered their customers. By the way, everything I mentioned right now is we looked at the control group was what they used to do, and then we compared to what we did with EVAM. And more or less, in both cases, the message was always the same. For all these cases, they didn't change the message. The only thing that changed was that instead of sending the message after the month ended or after the day ended, to the moment when the customer was actually interacting with us. And by just changing the context of the message rather than the content of the message, we were able to reach much better results. For example, for customers who were doing bill payments online, an offer was sent to them saying that if they signed up for automatic, the direct debit offer, they would be able to get a vacation, lucky draw for a vacation or iPhones. At that moment, instead of, let's say, 2% conversion ratio, BNP Paribas was able to reach 8.5% conversion ratio. When we wanted to do cross-sell our credit card product, which was a co-brand with one of the bigger gas station chains in Turkey, instead of sending the offer at a random moment, if the offer was made while the customer has just completed the gas purchase, the success rate increased 4 times, from 5% to 20%. Very similarly, and this is a very hard sell, so I do love the success of this campaign actually. Selling insurance is one of the hardest things that I have done, let's say. And just by changing when the insurance package was offered to the customers, when the customers was paying a car tax, when we know that the customer has a car, when we know that he's in the mindset of handling his car related issues, just by changing the moment when we interacted with the customers, we were able to have more than 10 times the increase in the conversion ratio. And for me, without a product like EVAM, I never could reach such conversion ratios on any insurance product before. So for me, EVAM has been a game changer. And I do believe that all my clients so far have been very happy using EVAM, and they are able to get results. Hopefully, if we do this again in the future, I'll be able to more cases about my customers that I worked closely and able to implement EVAM. Ok, bom, muito obrigado, Engie. Ótima apresentação. Agora vamos iniciar com a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta para nossos palestrantes, só colocar aqui no chat do webinar. Já temos algumas. Júlio fez uma pergunta aqui relativo ao e-commerce. Acho que o Doro, nosso especialista na plataforma de IBAN, que é Customer, pode responder. A pergunta de Júlio queria saber para quais tipos de negócio Vertica pode ajudar. Eu tenho um e-commerce bem estruturado, me gostaria de melhorar essa performance. So, Doro, we have here a participant making a question. So, they said, I want to know which kind of business Vertica can help with
I have an structured e-commerce, but I would like to improve the performance. This is the question. How you can answer for Julio? So, sorry, can you repeat that again? They have. Yes, the question is which kind of business Vertica can help with. He has a well-structured e-commerce, but he wants like to improve his performance of the e-commerce platform of him. So okay. I think as we have Eric on the line here as well, I think Eric would be in a better position to answer the question about Vertica, but I can speak more from EVAM's perspective, how EVAM and Vertica can together help an e-commerce business. So EVAM itself, using the Vertica engine in the back, can collect the data from this e-commerce business, and every customer that's browsing the e-commerce website or that's interacting with the messages that they're sending to stimulate sales, that's actually part of a journey. With EVAM, these journeys can be managed, and Vertica can give the insights as to what these customers will do next, or which customers they want to buy, which products they want to buy at this time. So by combining the power of two, while they're browsing the site and while they're looking at different products, we can in real time calculate what the next best thing is to show them and increase conversion and increase basket size. Eric? Yeah, no, we have a lot of customers in the retail industry, from Guess, for instance, the fashion industry, to the largest wholesale chains in the world. So I think Vertica, it was designed for scalability and for performance. So every touch point you have with a customer, every data point you can collect and store in data, you can monetize that, you can correlate data, and like you said, you can make recommendations, you can upsell, you can cross-sell, you can present targeted advertisements. So learning from every interaction between the shopper and the retailer, you can monetize that. So okay, thank you very much, Eric. Falando aqui a resposta do Eric em português. Bom, a princípio, EVAM é uma plataforma focada em e-commerce. Vertica, ela está por trás de EVAM para toda a capacidade de coletar dados em tempo real dos diversos canais de e-commerce. Pode ser website, pode ser chatbot, pode ser chat como WhatsApp. Dessa forma, você pode interagir de forma mais interativa com seu consumidor para entender quais produtos, em quais momentos, e poder aumentar as vendas, aumentar as vendas com os clientes. Como ele fala, o Vertica, ele tem grandes clientes de e-commerce no mundo. Um deles é Guess, que é aquela empresa americana de moda. E dessa forma é possível coletar todas as informações para dirigir campanhas de marketing muito melhor, focadas para os clientes específicos. É possível correlacionar dados, usar todos os tipos de dados, e basicamente a ideia da plataforma é ajudar a monetizar para todas as empresas de e-commerce. Seria a resposta. Bom, nós temos... espero a gente ter respondido, Júlio, sua pergunta. Temos aqui uma segunda pergunta de Marcos. Muitas empresas migram para a nuvem completa. Qual o posicionamento do Vertica em comparação com outros fornecedores de nuvem pública? Acho que essa pergunta o Eric pode nos ajudar a responder. So, Eric, I think this question is you can help us to answer. So the question of Marcus is, many companies move the cloud full stack. What is the Vertica positioning compared to major public cloud vendors? Yeah, that's a great question. And my response to that is public cloud vendors and Vertica are actually best friends. And the reason for that is that some of the largest database deployments on public clouds are actually Vertica.
And in my presentation, I gave you a slide with some logos, companies like, Twitter and Facebook and Uber, the Trade Desk. These are all multi-petabyte databases that run on public cloud. I think the key question that you need to ask yourself is, are you going to put all your data in a public cloud? Or do you have a need to keep some of the sensitive data on premise? And equally, the question you need to ask yourself is, if you do decide to put your data and your workloads in a public cloud, are you going to a single cloud vendor, or are you going to multiple cloud vendors in order to avoid lock-in by one particular cloud vendor? What customers tell us, and what industry analysts also claim, is that the future is really hybrid and multi-cloud. And this is one of the beautiful advantages of Vertica, is that we give you that flexibility. You can deploy Vertica in any public cloud, in private clouds, on-prem, hybrid architectures. You can change your mind over time. We do actually have customers who, took one workload on-prem, moved it to the cloud, or vice versa, or, change from one cloud vendor to another cloud vendor, without having to, redevelop your analytics programs, or without having to pay for egression costs and so on. So that freedom of how you deploy your analytics, I think is a key advantage that Vertica has. But to the question, cloud vendors and Vertica are best friends, and when it comes to proving the performance and the TCO of Vertica against any of the the analytics engines that those cloud vendors provide, we are happy to take on any benchmark to prove that Vertica is actually a better solution, so faster, more cheaper. But beyond that, I think most important is this, the freedom of where you deploy your analytics, and avoiding the risk of being locked in. And that is also what the analysts claim, that is the future. Great, thank you, Eric. Bom, como ele explicou aqui, o Vertica e a nuvem são bons amigos. Realmente, Vertica ele roda, tem a capacidade de rodar em todas as nuvens, desde Amazon, AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Realmente, Vertica ele roda em qualquer nuvem, mas não são nas nuvens. O Vertica ele tem a capacidade também de rodar totalmente on-premise, ou inclusive rodar em múltiplas nuvens. Existem vezes que os nossos dados não estão numa nuvem só, sino podem estar distribuídas em diversas nuvens, e o Vertica ele tem a capacidade de analisar dados no lugar onde eles estão, sejam diferentes nuvens públicas, nuvens privadas. Em realidade, como ele falou aqui, o futuro realmente são não ficar preso a um modelo só. É possível, as empresas precisam da flexibilidade para rodar os analíticos e os dados em diversas nuvens, ou e instalações on-premise de forma híbrida. Então, essa flexibilidade que o Vertica tem é muito importante para que as empresas consigam atingir seus objetivos na análise dos dados. E a palavra-chave do Vertica é liberdade. Liberdade para poder analisar dados de forma muito rápida, de forma independente a qualquer tipo de plataforma. E essa é uma grande mensagem da tecnologia Vertica. Muito obrigado. Thank you very much, Eric. Então, vamos na seguinte pergunta. A seguinte pergunta é do Osvaldo. E a pergunta é difícil aprender essa tecnologia Vertica? Bom, a princípio, Vertica é uma plataforma muito poderosa, porém simples de usar, simples de gerenciar. Se a sua equipe de análise de dados conhece SQL, linguagem SQL, que é a linguagem padrão para bancos de dados, ou se a equipe de cientistas de dados conhece Python, que é a linguagem universalmente usada pelos cientistas de dados, então você conhece Vertica. Vertica também possui ferramentas simples de auto-administração, autogerenciamento,
Por isso é mais fácil de usar que outras plataformas do mercado e muito mais barato para você treinar sua equipe. Seria essa a resposta, Osvaldo. Bom, infelizmente temos pouco tempo, nosso tempo está acabando, só temos tempo de mais uma pergunta, mas não se preocupe, caso tenha alguma pergunta adicional, você pode enviá-las por e-mail, teremos maior prazer em respondê-las. Vamos ler então essa última pergunta do Marcos. Marcos pergunta qual a diferença entre Vertica e Hadoop. E eu acho que é uma ótima pergunta para o Eric também nos ajudar a responder. Eric, here we have another question from Marcus. He asked, which is the difference between Vertica and Hadoop? Oh, well, you know, we position Vertica as a unified analytics platform, right? So you know, Hadoop, it's a good way to store a lot of data, massive data, but it's not really an analytics platform. So you need a lot of, you know, tools around Hadoop to actually extract the data, to you know, to get insights from the data, and that's where Hadoop actually, you know, falls behind and doesn't really deliver on the expectations. So what we have seen in the market is that a lot of customers are actually moving away from Hadoop because they have come to learn that it's not really a big data analytics platform. It's a good economic way to store massive volumes of data, you know, hundreds of petabytes, that's fine, but it's not really a big data analytics platform. Vertica is a big data analytics platform, but you know, not all of our customers have tens of petabytes. We have a lot of customers who have, you know, hundreds of terabytes or tens of terabytes, and they call it the data lake. So, you know, the devil is in the detail. When people say, you know, I need a data lake, I'm going for Hadoop, actually you may question, well, what is the volume of data? And what do you want to do with your Hadoop environment? Is it just to store data, or do you actually want to analyze the data? For those customers, and I mentioned it in my presentation also, for those customers who have, you know, different silos and use Vertica as the data warehouse, and they do have Hadoop as a data lake, you can actually use Vertica as a query engine and query the data that sits in Hadoop. So with our query engine capabilities. So again, we can be best friends, or we can be the replacement technology for Hadoop. It really depends on the customer case. Great. Thank you, Eric. It's a great answer. So let me translate. Ok, Marcos, conforme Eric falou, Vertica é conhecida como uma plataforma unificada de analytics. Na verdade, sim, é diferente que Hadoop. Hadoop é uma tecnologia ótima para você armazenar dados em grandes volumes. Ele tem uma grande escalabilidade em preços, com preços baratos. Porém, o Hadoop não é uma plataforma para analisar dados. Existem ferramentas que elas conseguem rodar em cima de Hadoop, só que você tem que extrair os dados a partir de Hadoop e depois criar essas análises. Com Vertica, você realmente tem uma plataforma criada para analisar dados, tanto é que o Vertica ele consegue, inclusive, rodar e você consegue fazer queries e analisar dados dentro de Hadoop. Então, a grande diferença é que o Vertica ele é realmente uma plataforma criada para analisar dados e não apenas para armazená-los como um data lake. A grande pergunta para quem tem um data lake em Hadoop é o que você quer atingir seu objetivo com o seu data lake. Você quer só armazenar de forma otimizada, ou você quer realmente analisar os dados dentro de Hadoop. E para isso o Vertica pode ajudar tanto na jornada de análise quanto na jornada de armazenamento. So, thank you very much, Eric. Muito obrigado. Vamos, com essa pergunta, nós vamos finalizar aqui nossa sessão de perguntas e respostas. E agora vamos voltar para Karen. Muito obrigado. Ok, pessoal. Foi uma manhã excelente, muita informação bacana. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a gente nesse evento
e que escutaram mais sobre Vertica e os casos de sucesso de empresas orientadas a dados, líderes no Brasil e no mundo. Agradecemos a todos os participantes e também a W Congress, que organizou a transmissão e divulgação desse webinar. E também na presença e o apoio tudo da IM Expert. Ficamos aqui, mas queremos que vocês continuem nos acompanhando para ficar por dentro de todas as soluções e novidades. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram e Facebook como IM Expert Brasil. E se alguém quiser rever esse webinar, basta acessar nosso canal do YouTube, também vamos deixar lá à disposição para vocês, se vocês quiserem assistir, enviar para alguém, enfim. Agradecemos novamente, né, a todos que nos acompanharam nesta manhã e bom dia para todos e até a próxima, gente. Muito obrigada.